Palestina. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. We are divesting for Palestina. Don't sell your arms to Israel. Call for sanctions, sanctions on Israel. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Aswaja. Dalam beberapa waktu belakangan, kita melihat dengan jelas kemunafikan sebagian besar para pemimpin negara-negara barat dalam menyikapi persoalan konflik Hamas-Israel. Di mana mereka secara terbuka membela kebrutalan Zionis yang terus-menerus membantai warga sipil Palestina di jalur Gaza dengan alasan mempertahankan diri dari serangan Hamas. Bahkan yang cukup miris adalah sikap para pemimpin Arab yang seolah terdiam melihat tindakan biadab Zionis kepada penduduk asli Palestina. Namun, hal luar biasa justru datang dari pemimpin negeri yang cukup jauh dari Palestina itu sendiri, yakni Kolombia. Di mana pemerintah Kolombia secara resmi telah mengusir duta besar Israel, Gali Dagan, dengan memintanya untuk segera meninggalkan negara Amerika Selatan tersebut. Pengusiran itu terjadi setelah Dagan tidak terima dengan pernyataan Presiden Gustavo Petro yang membela penderitaan rakyat Palestina di Gaza akibat pengeboman brutal militer Israel selama perangnya dengan Hamas. Presiden Petro menyamakan tindakan militer Zionis Israel terhadap rakyat Palestina di Gaza dengan kekejaman Nazi terhadap orang-orang Yahudi di masa silam. Menteri Luar Negeri Kolombia, I5RAEL, mengatakan Dagan setidaknya harus meminta maaf dan pergi setelah dia mengkritik perbandingan Petro mengenai serangan Israel di Gaza dengan penganiayaan Nazi terhadap orang-orang Yahudi. I5RAEL mengecam di media sosial atas kasarnya tanggapan Israel terhadap Petro. Memalukan, katanya, seperti dikutip AFP, Selasa, 17 Oktober 2023. Israel, salah satu penyedia senjata utama bagi militer Kolombia, pada hari Minggu mengatakan pihaknya menghentikan ekspor senjata keamanan ke negara Amerika Selatan tersebut ketika perselisihan diplomatik meningkat. Petro, dalam salah satu postingan di X, menuduh Menteri Pertahanan Israel, Yoav Gallant, menggunakan bahasa yang mirip dengan apa yang diucapkan Nazi terhadap orang-orang Yahudi tentang masyarakat Gaza. Masyarakat demokratis tidak bisa membiarkan nazisme kembali berkuasa dalam politik internasional, tulis Presiden Petro. Se olvidaron que por petróleo invadieron a Irak, a Siria, a Libia. Se olvidaron que las mismas razones que se expresan para defender a Zelensky son las mismas razones con las que se debería defender a Palestina. Se olvidaron que para cumplir los objetivos de desarrollo sostenible había que cesar todas las guerras, pero ayudaron a prender una y se olvidaron de acabar la otra, porque el poder no le convenía acabarla. ¿Cuál diferencia entre Ucrania y Palestina?, pregunto. ¿No es hora de acabar ambas guerras y otras y aprovechar el corto tiempo para construir los caminos para salvar la vida en el planeta? Dukungan dari pemimpin negara di Amerika Latin lainnya kepada Palestina juga diungkapkan oleh mantan Presiden Bolivia, yakni Evo Morales. Dalam pernyataannya, ia mengungkapkan dukungan penuh bagi rakyat Palestina atas penjajahan Israel. Morales juga mengkritisi sikap Zionis yang tidak punya rasa hormat terhadap keputusan PBB yang mengakui kedaulatan Palestina. Condenamos todo atentado contra la vida, somos defensores de la vida. Hay que ver las causas que está pasando y los problemas entre Israel y Palestina. Naciones Unidas, no me acuerdo exactamente, reconoció 2 estados. Israel lo respeta. Intervención, usted sabe muy bien. Y por eso toda nuestra solidaridad con Palestina. Masih di wilayah Amerika Latin, dukungan datang dari Nicolas Maduro Moros atau lebih dikenal sebagai Nicolas Maduro, seorang politikus Venezuela yang menjabat sebagai presiden ke-65 Venezuela sejak tahun 2013 hingga saat ini. Dalam beberapa kesempatan, ia kerap kali menyuarakan dukungannya kepada rakyat Palestina yang menderita karena ulah penjajah Zionis Israel. Bahkan, Nicolas Maduro sampai menyebut warga Gaza adalah penduduk suci karena mampu bertahan dari kebiadaban Israel. Ni electricidad, ni agua, ni combustible. Bloqueo total, invasión de Gaza. Ahí en un pequeño espacio viven millones de seres humanos
que ya tienen décadas siendo bombardeados, torturados, atacados, perseguidos, martirizados. Ese es el pueblo sagrado de Gaza. Y el mundo tiene que reaccionar y decir no al genocidio contra el pueblo de Gaza, no al genocidio contra el pueblo palestino. El mundo cristiano, musulmano, judaico, el mundo del sur tiene que reaccionar. Tenemos que despertar y detener el anuncio de este genocidio que se hace contra el pueblo de Gaza. Dukungan lainnya juga datang dari pejabat Menteri Hak Sosial Spanyol, I5RAEL, di mana ia dengan lantang menyarankan agar Israel dibawa ke Mahkamah Pidana Internasional atau International Criminal Court atau ICC atas kejahatan perang. Demikian dilaporkan media setempat. Me dirijo a todas vosotras y vosotros con el corazón absolutamente encogido por las imágenes que nos llegan desde Palestina. Desde Podemos no somos indiferentes al atroz sufrimiento que el pueblo palestino lleva viviendo durante décadas. Hoy queremos alzar nuestra voz para denunciar que el Estado de Israel está llevando a cabo un genocidio planificado en la Franja de Gaza, dejando sin luz, sin comida y sin agua a cientos de miles de personas y llevando a cabo bombardeos sobre población civil que son un castigo colectivo, incumplen gravemente el derecho internacional y pueden considerarse crímenes de guerra. Bahkan dalam unggahan akun Instagram pribadinya, I5RAEL ikut berkumpul bersama dengan massa yang melakukan aksi solidaritas untuk Palestina di kota Madrid. Bahkan I5RAEL menulis dalam captionnya, selalu bersama rakyat Palestina. Estamos hoy en Madrid movilizándonos en solidaridad con el pueblo palestino para pedir el fin de ese genocidio planificado que está llevando a cabo el Estado de Israel sobre la Franja de Gaza. Pensamos que es urgente que la comunidad internacional se movilice y por eso le hemos pedido a nuestro socio de gobierno, el Partido Socialista, que llevemos ante la Corte Penal Internacional a Netanyahu, un criminal de guerra que está cometiendo crímenes de guerra en Palestina. Necesitamos todo el apoyo popular y por eso os animo a que participéis en las movilizaciones en vuestras ciudades y que todos los que puedan no sean cómplices con su silencio y levanten la voz. Lalu, dukungan lainnya datang dari politikus Irlandia, Richard Boyd Barrett, yang sebelumnya dikenal sebagai penentang penindasan terhadap rakyat Palestina. Dalam pidatonya, Richard menggunakan syal khas Palestina membongkar kejahatan yang dilakukan oleh Israel terhadap warga Gaza di hadapan Parlemen Uni Eropa. You said it is not okay for Israel to attack civilian infrastructure, to threaten to starve the people of Gaza. It most certainly isn't okay. It's a war crime. The Israeli government have brazenly, publicly and openly declared their intention to commit a war crime and have commenced that war crime against the people of Gaza, saying that they intend to starve of food, electricity, water 2.2 million people. That is a war crime under the 4th Geneva Convention. They are raining down thousands of the most sophisticated missiles known to humanity onto the most densely populated area in the world, carrying the certainty that almost every missile will incur civilian casualties, will and are destroying the infrastructure, the water infrastructure, the energy, making Gaza uninhabitable. And using, in very credible reports, as they did in the past, chemical weapons, white phosphorus, being used by Israel. And you try to suggest there is some symmetry, some equivalence between the actions of Hamas and what Israel has been doing to the Palestinians for decades. Will you admit that the terrible loss of life and escalation of violence that we have seen in the last few days is simply a continuation of the crimes against humanity, the war crimes of the state of Israel against the people of Palestine? And it's not me saying this. You have, or you should have read,
The reports of Amnesty International, which we asked you to read and act on Human Rights Watch, on the UN Special Rapporteur to Palestine, on the UN Human Rights Council, on the issue of Palestine. Do you know that the Israeli state will not even allow the UN Rapporteur on Palestine into the occupied territories, or the UN Human Rights Council in, because they know that they will bear witness to the ongoing ethnic cleansing, the ongoing illegal annexation of territory, the ongoing arbitrary detention of Palestinians without trial, the impunity when they assassinate a journalist like Shireen Abu Akleh. No justice, no sanctions. What do we actually get? The head of the most powerful state in the world, while Israel is threatening to commit war crimes against Israel, says we're going to give them more weapons and arms. We support them absolutely. So will you admit that the ultimate responsibility for the terrible, and every single loss of life is terrible, but is the failure of the United States, of the European Union, of the Western powers to hold to account Israel for ongoing, decades-long ethnic cleansing, war crimes, crimes against humanity, the denial of the most basic rights to the Palestinian people? As Gideon Levy said, Israel, a Jewish Israeli columnist, said yesterday, Israel can't imprison 2 million Gazans without paying a cruel price. Isn't that the truth? Deputy, please. Kemudian, dukungan bagi Palestina datang dari negeri kanguru, di mana Senator Parlemen Australia bernama Lydia Thorpe yang mengenakan syal khas Palestina mengemukakan pendapatnya tentang standar ganda pemerintah Australia dalam mendukung Israel menghabisi warga Gaza. Up and down, condemning, supporting, sympathising with the occupier. The blathered double standard is shameful. Palestinians live with the generational trauma of oppression and dispossession. They continue to fight for sovereignty, liberation and land back, as do First Peoples of this country. Colonisation and dispossession is not a thing of the past you just read up in the history books. They are ongoing violent processes happening right now. You have the responsibility to support Palestinians standing against it, just as you have the responsibility to support First Nations people here standing against it. I'm not surprised that the Australian government, which is itself a legal occupier of these very lands, condones illegal occupation of other lands and sides with an oppressive regime. It's actually not even a double standard. It's simply placing a lower value on black and brown people as well as Muslims. I think the West has been quite consistent in that approach. Governments across the world, in an attempt to address anti-Semitism and somehow redress the horrors of the Holocaust, are allowing Israel to get away with apartheid, ethnic cleansing, detention of children, torture, restriction of movement and other freedom, and the illegal occupation of land. After every genocide, the world cries out, never again. And yet here you see another attempted genocide unfold right in front of your eyes, and you don't just watch on quietly, but actively supporting the oppressor. Itulah beberapa informasi seputar aksi dukungan para tokoh penting di Amerika Latin dan Barat terhadap perjuangan rakyat Palestina. Semoga para pemimpin muslim bisa bersuara lebih lantang dalam membela hak-hak bangsa Palestina. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.